Okay, so for those yang baru join kita, tolong record your attendance. Guna link saya bagi dekat chat So please record your attendance first. Alright, so this topic will come out in your final exam and consists of 15 marks. Okay, this question, one question in final exam from this topic, and it consists of 15 marks. Okay, 15 markah ni banyak Alright, so basically this topic is all about finding the maximum or minimum or saddle point of the critical points for a given surface lah. Let's say we are given a function of fxy and you have to find the critical points. After that, you need to identify whether the surface has relative maximum, minimum or saddle point. So this is the position of relative maximum, and down here should be the relative minimum, and the position in between, we call this as saddle point. Okay, so how do we identify this? By using the second derivative test. Alright, I'm going to show you step by step how do we solve extrema of functions of two variables. Okay, so for the first step, you need to find the critical points. Okay, these critical points are depending on the given function. Okay, sometimes you can have one critical point. Sometimes you can have more than one. Let's say 2 or 3 critical points. Okay, depends on the given function lah, polynomial tu. The higher the power of the variables, the possible values of critical points should be more lah. Okay. So how do we find the critical point is by differentiating the fxy with respect to x first, and then equate this with 0. So this will be your first equation. After that, we differentiate the given function with respect to y, and then again equate this with 0. So this is your second equation. Okay. What is A and B? Actually, A and B is the coordinate of x and y. Okay, so we want to find the values of x and y. So how do we find the values of x and y from these two equations? Is you have to solve equation 1 and equation 2 simultaneously. Okay, solve equation 1 and 2 simultaneously so that you can get the values of x and y. Okay, after you get the values of x and y, all right, second step, okay, so second step is we have to find the higher partial derivative, which are fxx, okay, which means that you have to differentiate again your fx here with respect to x. Okay, so you can differentiate lagi sekali fx ni with respect to x. So you will get fxx. And then you also need to find fxy. Okay. After that, you need to find fyy. All right. So fyy is you have to differentiate fy again with respect to y. So you will get fyy. Okay, so that is the second step. Now the last step, third step. This step is called a second derivative test. Oh, this is the formula, the theorem actually. This is the theorem. The second derivative test. Okay,
Second derivative test said that you have to find D, where the formula of D is fxx, fxx yang atas tadi tu yang kita kira tu, multiply with fyy minus fxy squared. Like this. Okay, so you have to calculate your D. Okay guys, so kat sini lah kita nak guna critical point kita tadi. Alright, yang critical point yang kita cari tadi atas ni. Okay, for example, bila you dah calculate you selesaikan you punya D tu, let's say you dapat lah dalam D equals to, let's say 2x cube, tak logik tu, logik je, 2x cube y squared minus 4x, for example like this. So what you should do is, you have to substitute all the values of critical points. Kalau you ada 3 titik, 3 koordinat, so gantikan ketiga-tiganya sekali lah and then calculate your D. Maksudnya ialah you kena gantikan nilai X dengan Y yang kita dapat daripada critical point tadi dalam function D ni. Okay, sebab kita nak identify the values of D. Okay, so berdasarkan values of D tu, we can come out with 4 conclusions actually. Okay, so ni saya padam dulu sebab ini contoh sahaja. So conclusions. Conclusions ni berdasarkan D So conclusions. We have 4 cases. Okay, number 1, if the values of D is positive, greater than 0, maksudnya kalau bila you calculate nilai D tu, bila you dah masukkan critical point dalam function D, you kira-kira dapat positif, nilai besar daripada kosong. So what you should do is you have to refer to your fxx again. You tengok balik you all punya fxx yang tadi tu. Okay, kalau fxx also greater than 0, then the conclusion is relative minimum. Okay, relative minimum. Alright, and then if again D greater than 0, okay, tapi kalau misal kata you tengok bila D greater than 0, you kena tengok fxx. Tapi bila you calculate fxx, you dapat less than 0. Therefore, the conclusion is relative maximum. Okay, relative maximum. Alright, and the last one, number 3. Number 3, kalau you calculate D tu, tiba-tiba you dapat negative, less than 0. Yang ni, kalau D tu negative, no need for you to look at your fxx lah. Tak perlu tengok fxx lah. Straight away, conclude kan, nilai tersebut akan menghasilkan saddle point. Macam tu. Okay. And the last one, if D equals to 0, kalau D equals to 0, conclusion dia adalah no conclusion. Kita tak nak conclude apa-apa. Okay, no conclusion. Macam ni. So that are the 4 cases lah. Depending on the values of D and also fxx. Okay, so now kita tengok exercise 3.5. Exercise 3.5. Okay, choose question 1 or 2. Question 3 dah ada dalam video, isn't it? Dalam video YouTube tu yang saya share hari Ahad hari tu, ada dah lecturer tu dah discuss question number 3. So pick one question, 1 or 2? 2, question 2. Okay, so kita ambil question number 2.
Alright, so this is our function. fxy equals to 3y squared minus 2xy plus x squared minus 8x. So solution. Okay, ni saya guide dulu First step, you kena cari critical points. Okay, find critical points. Critical points. Okay, so how do we find the critical points? We need to differentiate our f with respect to x. So bila differentiate, 3y squared dapat 0 lah kan? Negative 2xy, we will get negative 2y. And then plus x squared becomes plus 2x. And then minus 8x becomes negative 8. Samakan dengan kosong. Jangan lupa, samakan dengan kosong. Sebab nanti kita nak solve simultaneous equation ni. So this is our first equation. Equation number 1. Okay. Next, we need to differentiate this function with respect to y. Differentiate terhadap y pula. So cari fy. Okay. So cari fy, kita nak differentiate terhadap y. 3y squared becomes what? 6y. 6y. Okay, good. 6y. Minus And then 2x. Negative 2x. 2x. Okay. Negative 2x. Okay. And then dapat apa? Next. Ada lagi tak? 0 lah kan? 0, 0. Yes. So we get 0 here. Therefore, this is the second equation. Sorry guys, saya punya iPad ni dia line slow sikit. So dia ada lag kat situ. Tapi you all dengar suara saya kan? Yes. Can you hear me? Okay. Dia lag sikit lah internet. Saya tak tahu, I'm not sure why. Saya punya iPad dia punya data receiving tu slow sikit. So dia lambat sikit lah. Alright. So now solve equation 1 and 2 simultaneously. Okay. So logically kita tengok daripada sini, you can pick lah either from 1 or from 2. Let's say saya nak senang, saya ambil daripada from 2 lah. So from 2, we have 6y minus 2x equals to 0. Therefore 2x equals to 6y kan? Okay, so now x equals to 6y divided by 2 is 3y. Macam tu. So next substitute. X equals to 3y in 1 dalam equation yang pertama tadi. So we have negative 2y. Negative 2y plus 2x. So plus 2x. X adalah equals to 3y. And then minus 8 equals to 0. So we will have negative 2y plus 6y equals to 8. So 4y equals to 8. Therefore, y equals to 2. Okay, thus x equals to 3y. So x equals to 3 darab 2 lah. So we have x equals to 6. Okay, now soalan ni dia simple, ada satu je critical point. But in your final exam, normally ada 3 tau. Sometimes ada soalan ada 2. Tapi sometimes kebiasaannya usually dia ada 3 critical points. So make sure you carilah. Kita akan mention dalam soalan tu ada berapa critical points yang you perlu cari. Biasanya 3 dalam final exam. Okay, so in this case we have only one critical point. Therefore, the critical point is ni pun you kena berhati-hati Critical point ni student kadang-kadang dalam final exam dia terbalik. Dia buat 2, 6. Salah.
Okay, this is wrong. Alright, sepatutnya 6, 2 sebab ikut position lah guys. Ikut position X dengan Y. X equals to 6 kan? So 6, Y equals to 2. So like this. Okay, so make sure you be careful in final exam. Jangan terbalik. Okay, make sure jangan terbalik lah. So ini adalah X, ini adalah Y Okay, so now next step, second step. We have to find fxx. Okay, find fxx. Cari fxx, kita kena refer fx kita atas tadi ni. So this is our fx. Differentiate again with respect to x. Negative 2y dapat 0 sebab dia just a constant kan. And then 2x. So differentiate 2x with respect to x, we get 2. So we get 2. Okay. And then differentiate again with respect to y. Differentiate terhadap y dapat apa guys? Negative 2. Yes, negative 2. Okay, good. Negative 2. And then cari fyy. Fyy kena refer pada fy lah. Refer yang kat bawah pula. Differentiate again with respect to y. 6. Yes, very good. So we will get 6. Okay, so dapatlah 6. Kebetulan guys, dalam soalan ni, bila you differentiate second order ni, kali kedua ni, dia tak ada variable dah. I mean, dia dah tak ada dah X dengan Y tau dalam setiap ni. Semua ni constant. So, bila constant, tak perlu ganti critical points lah. Tujuan kita cari critical point ni adalah kita nak gantikan dalam D tu nanti. Alright, so bila third step, kebetulan soalan ni dia semua constant. Dia soalan yang simple, mudah. So, bila calculate D equals to fxx darab fyy minus fxy kuasa 2. Tak ada x dengan y sebabnya nilai kita semua constant. So, fxx 2 darab fyy 6 tolak fxy negatif 2 kuasa 2 like this. So, 2 kali 6, 12 tolak 4 should be 8. Dia tak perlu gantikan critical point. Faham tak maksud saya tadi? Unless kalau misal katalah kat sini you ada 2x, kat sini you ada negatif 2y, kat sini you ada 6x. So bila you cari D, you akan dapat 2x darab 6x tolak negatif 2y kuasa 2 kan. So you akan dapat 12x kuasa 2 tolak 4y kuasa 2. Ini maksud saya. Kalau dia ada variable dalam fxx dengan fxy, fyy ni, automatically dalam D pun you kena ada variable lah. So bila ada variable x dengan y, kita kena gantikan critical point dalam x dengan y ni. Faham tak? Critical point kita dapat ni, 6 dengan 2 ni dalam D. Tapi untuk soalan ni dia simple, dia tak ada variable. So tak perlu ganti nilai critical point tu. Sebab dah dapat jawapan dah pun, dah ada nilai D straight away dah. Faham tak maksud saya? Boleh faham Okay. So now ni ni bukan dalam soalan ni lah. Ini saya bagi contoh je tadi. Delete. Okay, so now dah dapat kesimpulan dah. Dah boleh conclude dah. Okay. Since, is it greater than 0 or less than 0 ni? Greater than 0 kan? Yes, okay, greater than 0. Since dia greater than 0, what should we do? Kena refer apa? fxx. Yes, fxx. So you kena tengok balik fxx kita tadi. Fxx equals to 2, also positive. Okay, so greater than 0, thus, what's the conclusion? It is relative maximum or minimum? Minimum. Minimum, yes, very good. Relative minimum. Okay, that's it. That's the answer. Okay guys, dalam final exam, tadi saya explain final exam akan ada 3 critical points kan?
2 ataupun 3 critical points lah. Okay, so better caranya ialah dalam final exam nanti you buat dalam bentuk table. Okay, you buat dalam bentuk table. Guys, saya memang after this untuk chapter 3 dan chapter 4 ni saya memang akan bagi you tips untuk menjawab final exam So make sure you pay your full attention lah. Untuk lecture synchronous ni memang saya akan bagi tips untuk menjawab final exam tu. So alert lah bila saya kata macam ni, so alert Okay, dalam final exam again saya pesan dalam final exam akan ada lebih daripada 1 critical point. It can be 2, it can be 3. So better buat dalam bentuk table macam ni. So the first column should be your critical points lah. Critical points. And then yang kedua nilai D. And then yang ketiga FXX. Okay, and the last one is the conclusion. Better buat macam ni. So lebih nampak clear lah. So kalau you ada 3 critical point, for example, ini example saja tau. For example, you ada 2, 1. Lepas tu you ada 0, 0. And then you juga ada titik 3, negatif 4. For example like this. So you kena test setiap satu ni guys. You kena test setiap satu titik ni. Setiap critical point ni you kena test. Okay. So bila you test tu, you kena calculate your D lah. Dalam final exam, D tak sesimple yang ni. Yang ni D dia automatically dapat constant. Tak perlu ganti nilai critical point. Tapi dalam final exam, you kena ganti critical points lah. So you have to calculate your D. Kalau greater than 0, maksudnya ni contohnya 68 greater than 0. So bila greater than 0 you kena tengok FXX lah. Sama ada greater than 0 or less than 0. Kalau greater minimum, relative minimum. Relative minimum. Kalau misal kata you dapat yang ni less than 0, you dapat negative 1 for example nilai D you. So yang ni you buat dash je, tak perlu tengok FXX. So straight away letak kat sini saddle point. Kalau yang ni pula, misal kata you dapat 20 lah. So ini pun greater than 0. So again you kena refer SXX. Kalau dia of course lah dia mestilah FXX yang sama kan. So greater than 0, you akan dapat relative minimum lagi. Macam tu lah dalam final exam nanti. So make sure you dapatkan nilai critical points yang betul. Okay, saya bagi tips, cara nak check whether critical point yang kita dapat tu betul ataupun tak. Okay guys, you kena check whether betul ataupun tak. Caranya ialah you ganti balik critical point tu dalam FX ni dengan FY, you dapat tak kosong kat belakang ni? Kalau bila you ganti nilai critical point tu you dapat kosong, confirm you punya critical points tu betul. Sebab every semester student saya mesti ada salah cari critical point. Dia dah cari critical point dah tapi nilai tu salah. So saya bagi tips kat sini sekarang ni, bila you dapat critical point tu, you nak make sure betul ataupun tak critical point yang you dapat tu adalah you gantikan ambil dalam FX dengan FY. Nilai X dengan Y yang you dapat tu, dapat tak kosong? Kalau both equations dapat kosong, yes, maksudnya betul, itu adalah critical point. Dia syarat dia mesti both 0. Dia tak boleh salah satu je 0. Understand? Yes. Okay, good. So next. Ini saya padam jugalah. Nanti kan you all confused bila saya share nota ni. Apa benda ni dia buat ni? Ini saya padam balik. Ini just tips untuk menjawab final exam Tak nak padam pula dia. Okay. So now, question number 3 ni dia susah sikit tapi dah ada jawab, ada dalam video YouTube tu. Nanti you all tengok lah Dia dah detail dah. So kita buat soalan number 4 boleh? Question number 4 ni. Boleh. Dia kuasa 3. Sebab saya tak nak solve benda yang dah ada dalam video. Nanti buang masa. Fix. Question number 4.
Okay, so now solution. First step, of course, you need to find the critical point. So cari fx, differentiate fx, we get 4y minus negative x squared, differentiate terhadap x, you got 2x. So equate this with 0. This is the first equation. And then cari fy, dapat 4x. Minus 3y squared equals to 0. This is the second equation. Okay. Obviously, kita ambil daripada first lah. From 1, lebih mudah kan. From 1 we have 4y minus 2x equals to 0. Therefore, 2x equals to 4y. So, x equals to 2y. Okay, so substitute. X equals to 2y in 2. Okay, gantikan dalam samaan kedua tu. We will have 4x minus 4x pula, 4y. 4x. 4x minus 3y squared. 4x. Kita kena gantikan dah 2x equals to 2y. So 4x akan jadi 4 times 2y like this. Okay. And then minus 3y squared equals to 0. Gantikan ya. Gantikan x equals to 2y. Okay, so now kita ada 8y minus 3y squared equals to 0. Okay, so we need to factor out y. Factorkan y, you ada 8 tolak 3y equals to 0. So we have two equations here. The first one is y equals to 0. And another one is 8 minus 3y equals to 0. So satu dah ada dah. Y equals to 0. Ini. Satu lagi. 3y equals to 8. So y equals to 8 over 3. Macam tu. Okay, ni yang kedua lah. Okay, so now substitute dalam x equals to 2y tadi. Since x equals to 2y, thus when x equals x pula, when y equals to 0, x equals to 0. Okay. Alright. So coordinate kita adalah apa? Critical points kita. Untuk yang pertama ni 0, 0 lah kan? When x equals to 0, y equals to 0. Okay. And then yang kedua, when y equals to 8 over 3. So x samalah dengan 2 darab 8 over 3. We have 16 over 3. So be careful guys, macam saya pesan tadi. X position dia dekat x lah. So critical point yang kedua adalah 16 over 3. 8 over 3. Jangan terbalik 16 over 3, 8 over 3 lah. X dulu Okay, in this case we have two critical points. So cantik lah sikit dua critical points. Tadi macam simple sangat. Alright, so now kita cari fxx. Okay, next step is find fxx. So nak cari fxx, we have to differentiate fx ni. So for y differentiate terhadap x lagi sekali dapat 0, negative 2x dapat negative 2. So negative 2. And then cari fxy dapat 4 lah kan.
Yang tadi ni. Dapatlah 4 differentiate terhadap y pula kan. Okay, next. Differentiate, cari fyy equals to, we have to differentiate fy pula terhadap y. For x ni jadi 0 sebab dia just a constant. So kita differentiate negative 3y squared, it becomes negative 6y. Okay, so negative 6y. Alright. So now, okay guys, cari d. Okay, d is fxx multiply with fyy minus fxy squared. So equals to negative 2 multiply with negative 6y minus 4 squared. So we will get 2 kali 6, 12y. Tolak 16. Macam tu. So this is our D now. Okay. Ini adalah D lah. Macam tu. Okay. Memandangkan kita ada 2 tadi, kita terus build table terus lah Saya buat dalam bentuk table terus, senang. So nanti final exam pun jawab macam ni je. Critical points. Kita ada apa tadi? 0, 0, 16 over 3 and 8 over 3. Okay. Lepas tu kita kena calculate D. Kita kena tengok fxx. Lepas tu conclusion lah. Okay. So when we substitute, memandangkan kita hanya ada y je dalam D ni. So just substitute coordinate y lah. 12 times 0 minus 16. So we will get negative 16 lah kan? Negative 16. So negative 16 ni less than 0. So perlu tengok fxx tak? Do we need to refer to fxx? Yes. No, yeah. No No, need. no, yeah. Okay. So no need. Okay, good. No need because it's already negative. Therefore, the conclusion is? Saddle point. Yes, very good. Saddle point. Jawab macam ni je guys. Dalam final exam nanti. Okay, then gantikan second critical point tu 8 over 3. 12 times 8 over 3 minus 16. What you get? 60. 60? 60 or 16? 16. 16 Betul ni? 16. So this is greater than 0. Okay, so bila greater than 0, kena tengok fxx tak? Perlu. Perlu tengok lah. So refer to fxx negative 2. So negative 2 ni, sekarang ni fxx adalah negative. So less than 0. Less than 0. So bila D greater than 0 tapi fxx less than 0, relative maximum or minimum? Maximum. Maximum. Okay, very good. Maximum. Okay, dah settle. Full mark lah jawab dia macam ni. Okay. Kita tengok soalan tutorial lah, cari soalan yang mencabar sikit. Question tutorial. Jom kita buat soalan question number 26 ni. Exponential. Tutorial question.
Question number 26 kan? Okay, this is our function. Okay. So sama je guys, step dia you kena cari fx dulu, kena cari critical point I mean. Okay, so fx you cari critical point. We will get what's the constant now bila differentiate terhadap x? Y. Y. So y duduk depan lah. Y exponent xy. Samakan dengan 0. So this is our first equation. And then cari fy. X pula yang constant kan. So x duduk depan. Constant ni bawa ke depan kan. Exponent xy. Equate this with 0. So this is the second equation. Okay, secara logiknya guys, you nak solve simultaneous equation ni, of course lah, when y exponent xy equals to 0, so y equals to 0 lah kan? Yang ni pun sama, x exponent xy equals to 0, you bahagikan 0 exponent tu, thus you dapat x equals to 0 lah. So therefore, the critical point is 0, 0. Okay, now dah dapat critical point. Step seterusnya ialah you kena cari fxx. Okay, so cari fxx. Differentiate again this with respect to x. You perlu pakai product rule tak? Perlu. Differentiate terhadap x. Perlu. You sure? Bila Bila differentiate terhadap x, y tu constant kan? Anggap y sebagai nombor. So no need for you to use product rule lah. So constant y tu you bawa ke depan lagi. So y darab y jadi y squared Okay, so y squared exponent xy. Macam tu. Okay, next cari fxy. Ini baru product rule. Sebab you nak differentiate fx terhadap y. Okay, very good. So, this is our u and this is our v. Sebab dia ada y dekat luar, y kat dalam. Sekarang ni y yang variable, x yang constant. So, guna product rule u v prime plus v u prime. So, u adalah y. Darabkan dengan exponential xy, differentiate terhadap y, x jadi constant, so x duduk depan lah. Xy plus v is exponent xy, darabkan dengan differentiate y terhadap y dapat 1. Okay, so this becomes, saya faktorkan exponent xy tu saya bawa keluar. So dia akan jadi xy plus 1, macam ni kan. Okay, next kena cari fyy. So fyy you differentiate yang ni pula terhadap y. Do we need to use the product rule? No. So it becomes x square exponent yes, xy. very good. Yes, very good. So it becomes x squared exponent to the power of xy. Okay, dah dapat ni. Jom kita tengok kita punya D. Okay. So D is fxx darab fyy minus fxy squared. So we will have D equals to fxx adalah y squared darab exponent xy. Darabkan dengan yy.
FYY adalah X squared eksponen XY minus FXY kuasa 2. So, saya buat bracket. Eksponen XY, XY tambah 1 kuasa 2 like this. Okay. Now kita ada satu critical point je kan at 0, 0. So, gantikanlah at 0, 0 gantikan dalam D ni. Lagging lagi. Sorry guys. I don't know what happened. Semalam kelas pun sama. Saya punya iPad ni dia macam slow sikit internet. Okay, at 0, 0, so we have to substitute. Of course lah, D, you all akan dapat 0 lah. Yang ni 0 kan? Yang tu X kuasa 2 pun 0 lah. Of course sebab X dengan Y 0. Tolak eksponen 0 darab X dengan Y darab 0 tambah 1. Kuasa 2. Macam tu. So, we will have D equals to 0 minus 1. So, negative 1 lah. Okay, now since D less than 0, thus it is a saddle point. Okay, so tak perlu refer pada fxx lah sebab dia less than 0. Okay. Kita tengok satu lagi soalan lah. Saya nak cari yang ada dua critical point. Kita tengok soalan nombor question 29 Question 29. Sebab yang lain kosong-kosong, saya tak nak kosong-kosong. Saya nak yang ada dua-dua ada nilai. So, kita tengok question 29. Okay, as usual, cari critical points. So, fx equals to 2x plus 4. Sama kosong. And then cari fy. Nine y squared minus 9 equals to 0. Simple soalan ni. Okay, so ini tak payah persamaan serentak pun tak apa. Dia memang dah boleh cari nilai kan. So from 1, 2x tambah 4 sama dengan 0. So 2x sama dengan negative 4. So we have x equals to negative 2 lah. And then from 2, 9y squared minus 9 equate this with 0. So y kuasa 2 sama dengan 1 kan. So y equals to plus minus 1. Guys, kalau power kita nombor genap, ni y kuasa 2 misal kata ni, 2 nombor genap even number. So your answer will be plus minus 1. Ada dua nilai lah. Kalau kuasa ganjil, you have to be careful with the negative value. Dia tak ada lah. Tapi kalau kuasa genap, y kuasa 2 ke, y kuasa 4 ke, y kuasa 6 ke, dia mesti ada plus minus. Macam tu. Okay, so therefore, from here, therefore the critical points are okay, x sama dengan negatif 2.
negative 2, 1 and satu lagi negative 2, negative 1 lah sebab y ni dia ada dua nilai plus minus kan. So that we have two critical points. Okay, so settle on critical points. Let us find the fxx, fxy, fyy. So cari fxx. Dapatlah 2. Cari fxy. Dapat apa ni? Kosong. Kosong. Okay, 0. Okay. fyy. 18y. 18y. Okay, good. 18y. Alright. So now D fxx darab fyy minus fxy squared. So we will have 2 darab 18y tolak kosong kuasa 2. So dapatlah 36y. Dia tak nak keluar pula. 36. Macam tu. Okay, so now macam biasa build table tu kita nak buat conclusion sekarang ni. Guys, nanti minggu study week saya akan release a few past year questions so you boleh practice lah. You boleh tengok lah pattern soalan final exam macam mana untuk critical, untuk extrema ni. You can try. Okay. Critical points. D, fxx and conclusion. Okay. So kita ada 2, negatif 2, 1, negatif 2, negatif 1 kan? Betul lah. Alright, so again, senang juga D dia ni, cari gantikan Y je. So substitute Y equals to 1, we have 36. D equals to 36. So greater than 0, kita kena tengok fxx. Fxx equals to 2, also greater than 0. So conclusion is relative Minimal. relative minimum. Okay, very good. Minimum. And then kalau ganti negatif, D equals to negative 36 lah kan. So less than 0, what happened? This Saddle point. saddle point, yeah. So fxx tak payah tengok lah. So you dapat saddle point. Betul ke jawapan ni? Betul lah. Okay. So guys, did you understand? Yes.